What does this mean for me? Hiteng caring bang itakyam. And I want to tell you, it means everything. It's about Jesus Jesu tu and what He has done for us. Aman ering sepsak tu hi. First, on the foundation of this doctrine is the idea that there is a real sanctuary in heaven. Hi doctrine hi tu inong gen pen vana biakbuk om hi jing gen hi masa. And there are clear biblical proof of this. To pen lai sinon siang takin gen. Exodus chapter 25, Pai hian na neo som alian som ni lenga kimo. verse 8 and 9. Aneo gyal le ko kimo. It says, God says, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Amau te la ka kom thi na ding ina biakbuk om bor sakin ji. According to all that I show you, that is the pattern of the tabernacle and the pattern of all its furnishings, just so you shall make it. Namu dan len kong la dan lian ina biakin te le afan te hi bang lian in bolin. And here we see that the earthly tabernacle was made after a pattern. Leitung biakbuk pen ama alim amu tung to na ki bor saki. And in verse 40, Anao som la li na hi le. it says, and see to it that you make them according to the pattern which was shown you on the mountain. Mual tunga kong la bang tekin bolino chi. So here the Bible is saying that the earthly sanctuary and all its furnitures were built upon the pattern of something else. Tua lei tunga biakbuk ki bor pen a om sa lim akilak tung to na ki bol hi. So the word pattern in English means like a blueprint. Pattern ichi pen paran ichi pen ama I akhe khap bang hi khat hi. Yeah. So it's a copy of something. Tua pen adang kharomin to changa aki copy chi na. And it's not only the Old Testament, the New Testament also say the same thing. Tu chiam thakin to bang lian man ge. In Hebrews chapter 9 verse 24, Hebia alian ko aneo som ni li na it says, for Christ has not entered the holy place which made with hands, but which are the copies of a true, but into heaven itself. Jesu pen leya aki copy mai pen na alut hiloina van tung tak taka lut hi. So in other words, the scripture is trying to tell us that the earthly sanctuary with all its sacrifices are point to something real. To cha chu chiam lui sung to biak pek na biak buk chi ten pen atak tak khat ko hi. And the sanctuary, the earthly sanctuary in itself is nothing without the real sanctuary. Leitunga biak buk pen atak tak om lo hi le dong khian na nei khol lo. So it is pointing to something real. To chang atak tak khat ko zo hi lak So zo hi. Hebrews 9 itself, when we look the whole chapter of Hebrews 9, we see from the very beginning that it describes the earthly sanctuary. Hebia ko isim chang hi le leitung biak buk pen ong gen zo hi abu pia sim le biak buk. And in verse 9 it says it was symbolic. Aneo ko na sungal hi pen alim ching hi alim la hi chi. So the earthly sanctuary is a symbol or Leitung something. biak buk na pen alim ching lim gen nop khat nei. The Greek word for symbolic here is parabole. Greek kamala symbolic achi pen parabolic kichi. In English we call it parable. Like manglai le parable chin ki gen hi. So parable is a story that tries to illustrate greater points. Pa gen te na akichi te pen thu khat alian zo khat akitel thene de gen te na. So Hebrew here is trying to say that the earthly sanctuary is a parable. Leitung biak buk pen gen te na bang chinong ki gen hi. A parable that tries to illustrate greater truths. To gen te na in bang gen yam chin alian zo thu manong lak. What is the sacrificial lamb point forward to? To akki hal tumjel tu in ko gen yam. So the sacrificial lamb points toward to the true Lamb of God, Jesus. To akki go to know in atak tak to know pasien to know laki. So here the Hebrews is saying that the earthly sanctuary is a parable. To chenga hebia in again na hile to leitung biak buk pen gen te na hi chi. It intends to teach greater truth. Alian zo thu manong lak no. So what is the earthly sanctuary a parable of? Hi leitung biak buk pen in again no. Any answer? It's a parable of the plan of salvation. Pasien in hot hian na
ong la nak nop na hi If the sanctuary is intended by God to teach the plan of salvation, pasien in tua biakbuk tung to na hot khian nang lak no ma hi le so that means our study of the sanctuary should be able to reveal us the different aspect of the plan of salvation. tua biakbuk kina hot khian na thu pet ong hil thei ding hi So if when we study the sanctuary, tua sanctuary biakbuk isin chiang ina we will realize that the plan of salvation encompasses more than your personal salvation, hot khian na pen mi mal hot khian na panga itel thei na ding or simply the cross. singlam te thu There are so much more. to je igen ding tam pio For a lot of us, the plan of salvation or salvation is whether I get to heaven or not. hot khian na lampi hot khian na gel na chi chang don van tung ka nga hiam gup nga tak ka nga hiam chi na Whether I will be safe or not. ke yong ki hon khia ding hiam ki hon lo ding hiam But the plan of salvation encompasses more than that. tua hot khian na pe atak takin tua sang in na thuk zo hi And this is demonstrated in the sanctuary. tua athuk pen hi biakbuk kinong la So now let us look briefly into the sanctuary and its Pale tua services. biakbuk pen them chik en pak le hang There are three phases in the sanctuary. thuap thumom hi biak We have the courtyard, the holy place, and the most holy place. in tua siang tho mun le suang tho pen mun chi na thumom hi And in the courtyard, you will find two important items. in tua la hi le pen a thum ban thu pi ki mu hi The altar of burnt offering, a biak na taw ki mu hi where the sacrifice were made, biak na ki lui chang aki ha na and the laver where the priest was before entering to the tabernacle. to chang a siam pi te kisil na sil na neo kuang ki mu hi So now, as we have established that the entire sanctuary system was a type or a shadow or a copy of heavenly sanctuary. to teng ikan to chang a pen to leitung a biak bukina a copy akele alim akele gen nop khana nei chong to So it is a visual representation, a visual parable of the plan of salvation. hot thian na tatak alima imu thei na dingang bor sakhi So what does the sacrificial lamb represent? to le to biak na akilui In ganin bang gen hiam In John chapter 1 verse 29, we see, behold the Lamb of God. god alian khanel som ni gos ma hilem enin hidaka pasien tu no So the sacrificial lamb refers to Jesus, to akigo tu no pen in jesu gen hi who was offered as a sacrifice for sin. mo na tang dinga akigo tu no in ti gen hi And this happens at the cross. to pen calvary mong tungang tang tung hi So now, let me ask you an important question. to le dot na thu ping dong ding hi If the sanctuary is indeed the parable of the plan of salvation, to biak buk pen pasiani limla nop nas to ken na limla nop nai le was the plan of salvation complete in the courtyard where the lamb is sacrificed? to biak buk to tu no ki go na mu na hot ken na ken pe ching hiam In other words, was the plan of salvation end at the cross? chinom na calvary mol tunga hot ken na ken pe khol mang jiao hiam Who said yes? khola chi ko te Who said no? kholo chi ko te Yeah, so obviously when we look at the sanctuary system, we can clearly see the plan of salvation does not end at the cross. to chenga to sanctuary biak buk ye chenga pen biak in to la biak na kem pe khol lo hi This was just the first phase. to pen kalpi masahi In the same way, to bang mai na while the death of Christ on the cross was the most important thing that happened in history, leitung tang thua jesu calvary tunga si pen athupi pen hi ma a it was not the final step of the plan of ai salvation. hang hot ken na sung anunung hilo hi It is just a part of the heavenly sanctuary. biak buk tak tak van tung biak buk tak tak e kalsuan khat hi So after the sacrifice, to biak na kilui hit a priest would continue his work in the sanctuary. siampi na biak buk sunga anasep zom ling So before he entered, he will sprinkle the blood of the lamb. alut mai na gan si pen the ding hi The priest would take a small portion of the flesh of the lamb, towards gani asad alim chion kha jong ladinga cook it, and eat it. to jong emin ne ding hi Now, why did he do that? baha to hi yam Why would the priest eat the flesh of the lamb?
บางทีงาเสียมปีนตัวกันโกบยังน่าสาเนี่ยยัง Any guess? นักเก็ตน้องมุนะ Because every little thing that happened in the sanctuary have a meaning. เบียกบุกตุกิสายทุบยังเข้มเป็นอดีตนาอมดีเลย It is because it is symbolizing that the priest is internalizing the sin of the lamb. ตัวเสียมปีน่ะตัวตุโนตุงอ่ะหมอนาเป็นอามาบังอากิลัก So he take upon himself the burden that has been transferred to the lamb. ตัวตุโนตุงอ่ะอากิลุยเพย์อากิบวกเพย์หมอนาเป็นอามันจงลาฮี Who is this priest represent? ตัวเสียมปีนกว่ายังไม่เกณฑ์น It's Jesus. เยซูเกณฑ์ So in other words, Jesus internalized the sin. He is carrying our sin inside the sanctuary. ตัวจริงอ่ะเยซูนะเบียกบุกสุงอ่ะอามันอิโมนาเตปัวฮี So after his death and resurrection, Jesus began the second phase of the plan of เย salvation. ซูสีน่ะถอกิจริงนะตัวกัลนี่น่ะเสพน่ะเบียกบุกน่ะเสพน่ะอันนี้น่ะเป็นเสียงฮี The New Testament is clearly talking about this. ชุดเจียมทักินเสียงตักินฮิจงเกณฑ์ฮี In Romans chapter 8, verse 34, โรมันอัลเกียนเดียดอันแนวสมชุมเลลีย it says that it is Christ who died and furthermore is risen. It is him who sits at the right hand of God interceding for us. เยซูสีนโทกิกาโทกิกเบคิลุนป้าตักละมาตุนเอียริงทุมสักฮีจี So in other words, Christ's work for our salvation did not end at the cross. เยซูเอียริงหดแค่นังเสพสักเป็นคาร์วีหมดว่าโคโลฮี After he rose and ascended to heaven, อัดโทกิจยังอ่ะวันต้องกาคิดยัง he continued his saving ministry, หดเขียนน่ะน่าเสพเป็นเบียบุกสงสมลา this time not as a lamb but as a high priest, ตุโนบังอินองเซมนอนโลฮีวันต้องไงเลยเป็นเสียมปิเลียนเป็นอินอง pleading his blood on our behalf. เอียดิกินอามาสิสันโตองทุมสักฮี But is this the final step? ตัวเป็นอัตโตบนาฮินายน้ There is still the most holy place, right? ำตุนอาเซียงโทเป็นอมลาฮี So this is also not the end of the plan of ตัว salvation. จริงตัวองทุมสักเบกเป็นอัตโตบนาเลอาคากนาฮินายโลลาฮี In the earthly sanctuary, เลยตุงเบียกมุกนาสงฮิเล the high priest was allowed to enter the most holy place, เสียมปิเลียนเป็นเลยตุงอาเป็นนี่เลยขัดเวกลูสกา the innermost part of the sanctuary, อาเซียงโทเป็นมุนเลียนเป็น only once a year, กุมขัดขัดเวกลู on the Day of Atonement or Yom Kippur. ยมกิปูร์ไอเกลทุกเห็นนานี่กิจินตัวเนกลูสักฮี He entered the most holy place ตัวเป็นอาเซียงโทเป็นมุนลูที where the ark was, Ark of the Covenant, ปัสยันทุกข้ามสมทุกเจียมสมนามุนลูที and the purpose is to cleanse the sanctuary. ตัวเป็นตัวเบียกบุกอาเซียนส่วนยังลูทีเนี่ย Logic shows us that at some point Jesus should move from the holy place to the most holy place. เยซูเป็นเสียงโทมุนเป็นเสียงโทเป็นมุนอ่ะลูดหุ่นเนดิ้งจีเป็นเตลคดีกู So when they read cleansing the sanctuary in Daniel 8:14, เดนิเอเลนเกตอันเอลสมเลลีนาสมตัวเบียกบุกเสียนส่วนอาศิมุเจียงหัว they realized that it does not mean Jesus will return to earth, เยซูเลยต้องกุมดิ้งไอ้นายเกวเลงจิตเหว but he is simply entering the most holy place to work to do the work of cleansing the sanctuary. อาเซียงโทเป็นมุนลูดิ้งเนี่ยตัวเบียกบุกเสียนส่วนงมไหลเลวโม่จีเป็นองเท So now, ตัวนายเละ why does the sanctuary need to be cleansed? บางหางตัวเสียงโทเป็นมุนสอบเสียงกูเลี้ยง Is it necessary to be cleansed at all? สอบเสียงกูลิมเฮเละ Have you ever thought of that? ตัวน่าสินน่าหิลเงี้ย We often talk about the sanctuary shall be cleansed. เบียกบุกกิเสียนส่วนยังงี้จีเป็น But what does, why would the sanctuary that is especially in heaven, บางตัววันตุงเบียกบุกกอกเสียนส่วนกูลเซน in heaven everything is holy. วันตุงนักให้พอเสียงนี่เรายัง So why is it need to be cleansed? บางหางเสียนส่วนกูเลี้ยง Hebrews chapter 9 verse เฮ 23. เบียอัลยันกวนแนวสมนี่เลยทุมนาสงะ Therefore it was necessary that the copies of the things in heaven should be purified. วันตุงอัลลิมจริงเตะสอบเสียงกูลมาบางอิน So the Bible clearly says that it needs to be cleansed. วันตุงจงสอบกูลิจินลายชนวนเกนี่ But what does this mean? ตัวเลยหินบังเกนนวมยัง So the Bible says if the earthly sanctuary was the copy of heavenly sanctuary,
leitunga pen van tunga yalim alima hi le It needs cleansing from the blood of animals, ganing te si to sop kula hi le but the heavenly sanctuary needs cleansing with a better sacrifice. van tunga ai le ahoi zob biak na sisan kisami So now again, cleanse from what? tole bang hanga sop kuliam koipan sop hiam Because after all, you don't clean something that is not defiled. anin lo pi ki sop lo chi le mo So how could the heavenly sanctuary where God himself dwells be defiled? tole pasien om na nyet to van tunga siam tho pen bun ko chi ni thei ding hiam So in order to understand this, we need to go again to the earthly sanctuary and why it needs to be cleansed. itel thene ni to leitunga biakbuk na alim pen iet lew leong ko ri So here is how it works. hidanin piang hi When someone sins, mi khanin mo changin they will bring a spotless lamb. mo nei lo gan kharong king dinga So they will bring the sinner will bring to the sanctuary. tua mi mo pai na biakbuk kang pai pi ding hi They will lay their hand over the lamb, tua tuno tunga akudong adingu confessing the sins. amo na pulak ding hi So this symbolizes the transfer of their sins to the lamb. tua in banggen yam chil amma mo na pen to tuno tung kinga chi na hi And after the person killed, tua mi na tua tuno go khit changin the priest will collect the blood, siam pin tua si te hon khala dinga which represent the life of the sacrifice, tua ganin nun na zong kichi thei and brought it to the sanctuary biakbuk song pai pi ding hi and apply it to the altar of holy tua place. changa tua siang thomun na saboi kiu te tunga ta So- ta ding hi This happened every day. to pen nisimina ki hi to bang So sin was symbolically transferred to the sanctuary through this process. to cha tua dan hangina mo na pen alimin to bangina siang thomun na ki puak tum den So in other words, the record of sin were stored in the holy place. to chinom na to mo na chep te na pen siang thomun na ki puak tum hi So what is needed to be cleansed is not the dirt or the stain, ตัวอักแห้งเตสิแห้งเตกิสอบฮิโซโลวินะ but it is the record of these sins. ตัวโมนักกิเจียมเตกิปวกตุมเตกิสอบ So once a year, God commanded a special service, the Day of Atonement, ปัจจุบันกุมขรักขัดฟิสเปเชียลตักินาอัตเป็นทุกแห่งนี้จินในสักที where the high priest will cleanse the sanctuary from this accumulated sin. ตัวโมนักอักกิกวงเต็งแค่เป็นเสียมปิเลียนเป็นสอบเสียงหลิงจิทุย So on the Day of Atonement, which symbolizes judgment, ทุกแห่งนานี้จิเป็นตัวเป็นทุกแห่งนาจงแกนี่ไป the high priest would sacrifice a goat. เสียมปิเลียนเป็นนี่นัดเกลขัดโกหลิง There were two goats, เกลเป็นนิโอมี the scapegoat and the Lord's goat. มิกโลปาเกลเลโตปาเกลจินเกลน้ำนิโอมี The Lord's goat was sacrificed. โตปาเกลเป็นกิโกวินะ The high priest entered ตัวปั้นเสียมปินตัวเป็นลายนะ entered the most holy place and he made atonement with that blood. ตัวเกลสิสันโตเสียมปิเลนเป็นนี่นะกิเลมนาบอลี Then he would come out, ตัวเต็งผู้สวกติงอ่ะ place his hand on the scapegoat, the other goat, ตัวมิกิโลปาเกลตุงอ่ะอะคุรงอ่ะดิงอ่ะ and he transferred all the sins accumulated to that goat. เบียกบุกสุงอ่ะโมนะอมเข้มเป็นประมาณตัวเกลกิโลปาเกลตุงอ่ะกุย And the scapegoat will be led to the desert, ตัวกิโลปาเกลเป็นกำมังตุลกะกิไปปีดิงอ่ะ and he will be away from their place. อามาเตมุนปนิกำลับไปกะกิกุยดิงอี This is to say ตัวนักเกณฑ์เป็น that the record of sin have been forgiven and forgotten. โมนาองกิมายสักินะกิมายสักเป็นกิมังนิลสวก Because it was placed on the scapegoat. อาหังเป็นตัวกิโลปาเกลตุงอ่ะกิกุย So now, what does this mean in the ตัว plan of ตัวบัง salvation? ย่ำตัวหดเขียนนาทัวบังเกนอมย่ So when we stand before God one day, ำปัจเจียนมายะนี่ขัดเจงดินเจง how complete is our salvation? อีหดเขียนนาเป็นอัจจิงตักปีย่ It is going to be absolutely complete. ำอัจจิงตักปีให้กูลี Because even the record of our sin is not found in the sanctuary. อาหังเป็นอิโมนาเตเป็นเบียกบุกสวกกิจยำเตนอนโลหี In other words, it will stand before God as though there is no record of sin, of your sin. น้ำโมนาเป็นเบียกบุกสวกกิจเจ็บเตนอนโลคิดบานะ As though you have never sinned. อัมโมเงยโลบังเงินกิจยำเต
This means that the cleansing was not about scrubbing walls ตัวศพเสียงจีเจงตัวเป็นอาจวลเต็งเกียรติแก่จี or นาฮิโล cleaning the blood. อาศินินเต็งศพจีนาฮิโล It was about removing the record of sin โมนักกิจเจ็บเนี่ยนักแค่ไปกินลักเฮียจีนา that have been symbolically stored in, through the blood. สิสันตุงโตนาอากิขลขลลิมจิงตะกากิขลขลเป็นฮี So after everything that we have studied, อิสินหอยตะกายเช่นคิดตักจังนะ the pattern, the prophecy, the sacrifice, อาดานตัวเกียนคนนาเตตัวเบียกนั่นลุยนาเต we might still wonder, อีไงสุดอิลำดังอิสักอมนา what does this mean for me? ฮิตเต็งเกียริงบางอิตักยาม And I want to tell you, it means everything. องเกียนดิงฮิเป็นนาเข้มเปิลซัมกินเลียนจน The good news of the sanctuary is not something to just be understood as a doctrine. เบียกบุกทูเป็นด็อกทรินคาริจะเทดิ้งฮิเซียว It is a message of hope for the broken, the weary, and the guilty, and the afraid. อโมเดอลาวเตอลุมคำเตดิงาละเม็ดนาเบียบเบียบ It is not just theology, ฮิเป็นปัศยันทุสินนาเบ it's personal. ฮิเป็นมิบาวทูฮี It's about Jesus เจซูทู and ฮี what he has done for us. อามันเอริงเสพสักทูฮี